Evet, acı hayata kaldığımız yerden devam ediyoruz. Acı hayat devam ediyor. Get down. Stay out of sight. Ok. Disperse e procure por toda parte. Temos que achar a menina e o americano também. Tá bom. Ai, meu Deus! Evet, günün ilk targetleri. Eğim biraz kötü. Kıtlattım hemen. Hemen. Ver Uzi'yi. Kafa gitti. Bağırma kız. Çıkacağız buradan, rahat ol. It's gonna be okay. Just calm down, I said. Calm down? Are you out of your mind? Vamos, vem, filho da puta! Vamos virar eles! They're going to kill us. Lazerli. Giovanni, just wait there. Hostages will be here soon. There isn't going to be a soon if we stay here. We have to move. Giovanni, get down! Oh, Ulan dur yerinde. Neredeyim ben? oh my God, no! Hoppa, takla attırırım. Tadına bayıldı. Tadına bayıldı abisi. Var mı rifle? Var mı rifle? Hayır, pompalı olmaz. Oh, thank God. You okay? Kaçıyoruz, gel. Here, quick. Climb under here and open the gate from the other side. Quick! Stay right here while I check it out. Make sure you stay out of sight. I can't do this. Hop! Önümü göremiyorum. Short of riding in on a parade float, we couldn't have made our arrival more obvious. We had to hide someplace out of the open. Böyle bir lootlayalım abi. Locked. And there was still the small matter of the traumatized girl sobbing behind the trash can. The spoils of a desperate man. Examine An newspaper. army of paramilitaries and only my face made the front page. More publicity I didn't need. Bir de bizi suçlu ilan ediyorlar ha. Ne istiyorsunuz biz I kellerden? had to get this poor girl out of there. Keliz diye psikopat mıyız Hurry, kardeşim I biz? think I hear someone. Come on. What's going on? Hmm. What's going on? I don't know, but we gotta get the hell out of here. Let's go. We're not going to make it, are we? We'll be fine. We just gotta lay low till Passos gets here. Ağrı This kesici wasn't looking bulursam good. yaparız, sıkıntı What yok. the hell were Giovanna and Marcello thinking going in there by themselves? Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos security detail. Let me just check this. We need to get out of the open. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. We were hardly a SEAL team. I put our Barely life recovering expectancy at alcoholic. 5 minutes. Hey, If Alkolü we were bırakalı lucky. bir gün if you can oldu. lift me up there, I'll see if I can lower it down. Evet. All right. Ready? Go. You got it?
Giovanna was a brave girl. She wasn't giving up. I guess that meant neither could I. Pes etmek yok. Well done. De nada. Stay close and keep quiet. Kötü adamlar. Damn it! La sacada! Oh no, get down! Anyone? What now? There's no way down! Hold on. Can you get through to that next room? Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Yeah, don't worry. I'll find a way through. Just stay quiet and keep down. Evet, kapı orada. Biz hemen tüfeğim yok tabii. Aldım. Tüfeklerini alalım. Ammolarını. Aldım. Altın silah parçası. Golden M4. Bir loot'umsu There had to bakıyorum be an hemen. easier way Tamam. out of there than the way I came in. I was getting good at this. Max! Max! Bağırma kız, duyacaklar. Önümde adam. I can't see a way down here either! There has to be something. Önümüzde adam vardı ya. Oh my god! Max, look out! Yine bir çene şov. Tá lá, menina! Vem! Max! There's still more up here! Ne? Are you okay? I think so. There must be a İyiyim. way to drop Acıya those alışığım stairs ben. down. Wait a second. I'm going to try something. Ben acıya alışayım kardeşim benim. Rahat ol. Ağrı It felt kesici. strange dealing with any of this without a lining of scotch on the stomach. This would have to do. Mac'cim sen de alkolü biraz sal kardeşim, düşünme. İş bitince gömersin. Ağrı kesici, altın silah parçası. Buradan çıkamıyoruz. Otobüsü aşağı indireceğiz galiba. Vuracağım mı acaba, bakayım. Şimdi.
Come on. Let's get the hell away from here. Go on. It's okay. I'm right behind you. Bir ağrı kesici daha. Televizyon izle opsiyonu var. Tamam. There's someone down there. Kim o bakayım? Bomba! Why are they doing this, Max? This is so fucked up. Biliyorum. Our day Dayan. had started with us hiding Kurtaracağım in seni. filth and got progressively worse. My luck was running true to form. Or rather, I was running true to Max form. ilk defa bir kızı kurtaracak galiba. Bakalım. Gerçi New York'ta kurtardığımız kadın vardı, bak o da var şimdi. This place is giving me the creeps. Sakin ol tatlım. Seni çıkaracağım buradan. Should we wait here for parcels? No, it's not safe enough. Come on. Damn it. Max, Quiet. you're the one breaking in. No, you're the one breaking in. Come on. Give me a leg up. All right. Got it? Open the door. Shh. Listen, listen. Kötü adamlar. Stay here. Bu iş bende. Burada bekle bakayım. O iş bende. Pistol olmaz. Uzi ver. Geldi. Diğer adam geldi. Ölmek üzereyiz. Bir ağrı kesici. Bir ağrı kesici. Ah, sesi duyduğumda dönseydim arkama. Bak şimdi, bak beni deli ettiniz siz ama. Ha, pistolle başlıyor her ele ya. Sinir oldum. Oha! Lan ben size yapacağım biliyorum şimdi, dur. Elimdeki silahla başlamıyor ki oyuna. Hı.
Oha, o nasıl bir hareket ya? Tüfek olduğu için abi elimizde. Yarrak gibi de tüfek stopping power yok, bir şey yok. Hadi. She was Victor's political nemesis and, in all probability, Sao Paulo's next mayor. Even the Broncos couldn't afford that many votes. Aldığımız kazanır ya. Seçimi. Evet. Bunu gömemiyor muyuz? Where are you going? Passos could have arrived already. We've got to get out of this place. Acabou, esconde, esconde, sua putinha de merda! Dá condolência pra sua família! Here, I'm here. It's okay. It's okay. Shit. Come here, this one. Ever driven a bus before? Of course I haven't. Ever shot anybody? No. Well, let's drive or Otobüs shoot, sister. And right now, I reckon sürdüreceğiz I'll be better altına. at the shooting. Come on, you can do this. All right, now listen to me. When I give you the word, I want you to slam it into gear, full on the gas, and drive us the hell out of here. What? Just drive the fucking thing straight and keep on going. Relax. You can do this. Ready? Go. I can't control this thing. You're doing fine! Oh my god. Try to stay calm! Keep going! I don't know what I'm doing. Just keep your foot Ölmedi. on the gas! Cuidado. Kız düz sür şunu. Careful! Try to keep us straight! Sorry. Meu Deus. Oh no. Ao meu comando! Yeah, I see it. Meu Deus. Cuidado. Keep your foot on the gas! I don't know what I'm doing. Heh. Just drive! Oy. Yamuldu. Hold on! Güzel sürdü.
Hanımlara laf yok. Güzel sürdü. İlk seferi. We're okay. We're okay. You good? Yes. That's a handy piece of driving. We gotta get out of here. Quick. Son of a bitch. Oğlum bir orada adam vurduk. Giovanna, go. I need you to get up to the roof of this Bu building. kadar and get the adamınız patch. nasıl var Tell them abi? to wait for me now. Go. Jump. Go. Vuramıyor. Heh. Chapter 2 bitmiş dostlarım. Onun achievement'ı geldi. Elimizdeki çok sıkıntı ya. I was just about to run Komando into the tüfeği daha roof güzel when my oyundaki. savior and friend, the man whose unborn child I had just killed for, decided to leave without me. Oi, Max! Get in, quick! Bizim KGT mensubu kurtardı. I can't believe that bastard just flew off on me. After everything we've been through, I saved his girlfriend's life. Who? Raul Passos? Yeah, Raul Passos. Yeah, I know. I thought you guys were very close. We were. Well, you know what? I did a background check. Jesus. I mean, I thought the two of you worked for Rodrigo Branco. Evet, o da So? So? Did you get paid by Victor? Victor, no. Well, Raul Passos did. 6 times. Dating back to a few months before you turned up. He even paid for a ticket for him to go to New York. Why? I don't know, my guess is to meet you. But why? I don't know, maybe he liked you. Maybe he thought you needed a break. That's funny. hayda. I don't know, maybe he wanted some dumb gringo to come down Yanımızdaki here to shoot things up dayı da and maybe to kötü take the watch çıktı. for Rodrigo when he got shot. I don't Oyunun believe that. başındaki. Why? Because you're not a dumb gringo? Or because you are? You know, I have no fucking clue anymore. Acı hayat dostum. Güveneceğin kimse yok ve karşına çıkan her kadın ölüyor. Aynen öyle. Okay. Let me ask you something. What? Well, what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Hmm? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. I didn't know what to say. I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things had got real heavy. Panama had been my second job with Passos. Hey, Max! Max! Come on! The first had been easy. Money for banging waitresses at some fancy wedding in the Caribbean. This seemed like another easy gig.
It was the middle of the day, and like any self-respecting idiot, I was half cut. No, son, nothing like doing some good blows, some good friends on a boat. Daphne! Come here, I love this one. Marcello, you're going to be the death of me. Alfredo Morchat. It sure beats New Jersey, huh, Max? In some ways. Hey, come on, it's awesome! Yeah. Everybody's drunk and tanned and listening to house music. Most of them have plastic surgery and they're all doing blow. I guess it is kind of like Jersey, huh? That's very funny, Max. Hey, Saúde! Oh. I gotta quit drinking so much. I'll give myself serious liver damage. Yeah, big deal. You can always get a new one. Relax. I hope you're not drinking on the job, gentlemen. Kidding, I hope you are. Just stay off the yayo, I don't have enough to share. İçtiğimiz dönemler, alkolik dönemlerimiz tabi. Yarı kafamız kıyak. Even though we just met, I Çakır feel keyif. like we are good friends, you know? I feel like safe with you guys. Know that, like real safe. That's great. Acı, Yeah, and I love New York. seni The lastiğin East içinde Hamptons, you yaktılar know ya. Not really. I spent my honeymoon in Montauk. Oh, where's that? It's just down the road. Whatever. Last time I was there, I got so wasted, I nearly shit myself. I didn't know you were married. Yeah, well, my wife passed away. Good. No, not good. Bad. Real bad. But good because now I can get you laid a lot. It is great to be single, hey? Peki. I love a woman. She's with another and she doesn't want to know it. Fuck her. I mean, could you believe that shit? Okay. Excuse me, I'm going to go to speak to Felipe. Felipe! You crazy crackhead! Lay off the yayo, hey? Pasos, walk with me. Yeah. What's the deal with this guy, eh? He's kind of stuck up. He's a good guy. Yeah, sure, tá bom, but have him smile a bit more, you know? Cause life is good! Where's the truck? It's coming, hey, soon. Pasos. Yeah. I gotta go lay down. Okay. Falan. Şapşal hareketler. Heh. Peki. Az bir uzanacağız güya. Kötü şeyler hep bu anda olur. Biz o kadar mı fenayız şu an ya? Bayağı içmişiz galiba. Oo, sızdık bir de. Hayda, gece yarısına kadar uyumuşuz. Saat 5.30'da yatarken. Herkesin ihtiyacı olan güvenlik. Yakışıklı güvenliyiz ya şu an. Hadi bakalım. ¡Disparen, soldados! ¡Disparen! ¡Encontré a uno de ellos! ¡Ahora mismo le cubro! ¡Adelante! ¡Ahora mismo! The pirates wouldn't get everything. Var mı? Examine note. There'll be time for that in a minute. Ha, combat devam ediyor. Pardon.
Orayı da vuramıyorum ki. Ağrı kesici bakalım. The dead guys looked like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. Psychos with a dream. That sort of bullshit. Şurada bir not vardı. Bir önceki odada mıydı? This was where Marcelo was supposed to be sleeping. Passos had the name of the bar Thanks, where I Payne. was drinking my life away. I should have put things together then, instead of waiting for De Silva to walk me through it real slow. Neyimiz var? Pistol ve Grease Gun. Mutfağa doğru bakalım. Açılmıyor. Tabii biz gidene kadar tüm gemi The öldü radio. galiba. Maybe I could send out an SOS. SOS yollamak. Evet. Hangi dilde yapacaksın onu? It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. İlk seferimiz değil, alışığız böyle sikko uyanmalara. Hadi The bakalım. need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. 3 tane var, alırız. Ama cutscene'de de hasar yenmez ya. Oy. Lan basıyor lan gemi. I didn't care if I got shot the second I got out of there. Ammolarınızı alalım. Gulp of fresh air before I die. Altın silah parçası It was var like the mı? need for a Yok. wake-up whiskey after a 2 days Kapı bender. açılmıyor. Şunu How döndüreceğiz. to shut off the fuel feeds. Move, Max. Benzini kesiyoruz. Havaya uçmayalım. I shut down one engine, but it didn't make much difference. Öbürü de burada. Dönmüyor. Dönüyor. There. I could breathe again. Now the boat could get back to smelling like suntan oil, stale margaritas, and greed. Bak ya. Oğlum beni hala tarıyorsun. Öldün sen ya. Ulan ya. Ağrı kesici verin bana. Ağrı So kesici this yok. was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I wouldn't have noticed. Ama ağrı kesici ya. Examine While I'd blast. been dead to the world, some of my shipmates were just plain dead. Where had they Herkes taken öldü. them? Herkes. Herkesi aldılar. Başka? It was a different scene than the one I'd Ayakta stumbled duram. away from. Allah, kızı vurdular. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. I didn't like to think what was behind the door. They didn't help with my Max sea Payne'in legs, but they kaderi sure bu. as shit felt good.
Kaderimiz bu. The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. Burada özel bir ganimet var herhalde. Oğlum direkt kafayı kaldırdığım anda mı ya? Hemen anlıyorlar. Kimse bakmıyordu bile. Dup dıt dıt tıs. Oo, pahalı pro. Dup dıt dıt tıs. Ağrı kesici yok. Gazete okumak var. After I got out of New Jersey, things had flared up again between the Punchinellos and the DeMarcos. Didn't look like things would die down anytime soon. I was gonna have to stay away from the only place I'd ever known. Punchinello'ları kesmeyi özledim ya valla. Whatever they were looking for appeared to be İlk oyunda. gone. Oyun keşke New York'ta geçseydi diyorum hep. Tamamen New York. New York. Right? That's how you pronounce it. Daphne Bernstein, a recent divorcee, making the most of her considerable settlement, and Marcelo was making the most of her. I don't want to think about it. Sincaplıklar, sincaplıklar. Booze, coke, pills. You could get whatever party favor you wanted on this vessel. ¡Puta, aquí no hay nada! ¡Miguel, vení para acá! There was something firing these guys other than good old-fashioned socialist zeal. What were they looking for? Bakalım ne aradıklarını anlayacağız herhalde. Bir tane ağrı kesicimiz var. Ben orayı görmüyorum ki. Ya amına koyayım ya. Lan bari kamera gitsin oraya doğru da köşeyi dönsün de. Herkese salam. Evet, Şahan herkese selam yollamış. Sağ olsun. Al bakalım. Tak önümü göremiyorum. Ölmedin değil mi sen? I was on a ghost ship in a ghost canal. The whole thing creeped me the hell out. Kıtlattım hemen bir tane. Kimsede tüfek yok. Bu glow'um tarıyor galiba benim ya. Elimdeki 33 kurşunluk. Bu da fena değildi. The pirates wouldn't get everything.
Mükemmel bir çıkış yukarıya. Bir de diğer açıyı deneyelim. Piyano. Max Payne'in soundtrack'ını mı çalacak? And the band played on. I had to save some valuables. Hayda. Abi şarjör değiştirecektim, silah alacaktım. The boat was well appointed. Karakter buglandı. İleri geri bakıyor. İşte istediğim silah da ammosu yok. Pompalı lan bu galiba. Deneyelim. Maybe there was something on the bridge. I checked every other inch of the boat. Oo. I spotted Passos and Marcelo. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not have wanted to get over to them so bad. Biz nasıl bir kurt kapanına düşmüşüz ya? At the Hepsi time, şerefsiz I hadn't çıktı. thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it, it didn't seem quite so kosher. What about what's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go. Now, See, I didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. through here. Didn't realize you knew your way around here. They were using that building to get across the canal. Come on, we're gonna get her, let's get her. There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. My judgment was lousy, but my hand was steady. Come on, I don't know how much time we have. I'm moving.
what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been a cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. Uzi alalım da biz. Grizgan. Önemli bir point of interest var mı? Cutscene girdi. No me mate! No dispara! Ama seni vurmadım mı ben? Sat bir tane. Al pompalıyı. Bak ya. Ver Deagle ver. I needed something to help me adjust to being back on land. Şurayı bir merak ettim. Tamam, altın silah var mı diye bir baktım. Devam ediyoruz. Kurtlar Vadisi aksiyon müzikleri. Dur burada Deagle. Sinema boş ama loot var mı? Ya nasıl vurdun beni ya birader? Fancy seeing you here. Full demire gitti ya. Full demire gitti. Examen yapamıyoruz. Combat'tayız hala. Americans had a long and checkered history of involvement in Panama. This was my sorry chapter, for what it's worth.
Oo, Jesus Christ. tüm gemiyi katletmişler. Ratata ratata. Tam bir slaughter, tam bir carnage. Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? İşte alkolün I don't know. dostlarım I was her told açıdan it was kötü olduğunu people buradan who disliked Daphne yenileyelim. Bernstein. Something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Kamu spotu Do bölümümüz you think bitmiştir. he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. Babayı vurdular şimdi. Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order Adam ticket, her şeye you know, whose çöktü. brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Evet. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Raul Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting Action like an action hero. hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Adam öyle söyledi. Yoksa gerçek Let's mi take a bilmiyoruz ama. drive, Max. You want to do Polis something good? okulunda beraberler miydi? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives, They did, I saw it. but no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops, the cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there in large groups under armed guard, but it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint, get a warrant? I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement.
wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. Susturucu yaptık. It Şişeden. wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. Zaten adamların silahını alacağım birazdan. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Tô pesado pra caralho. Tá cheio de chumbo. Comeu coisa. Examine. Either those guys wheeled their trash out on stretchers, or something was seriously wrong here. Yok abi, organ mafyası. Ayıktırayım. Organ için adam All that evidence for De çekiyorlar Silva. faveladan. Ufe. Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier, I'd have called it a coincidence, but I'd written off too many of those already. Vurabileceğimiz bir kısmı var mı? Kırmızı oldu dönüşmediğine göre girilmiyor. Evet, bu The yayın Max Imperial Payne'i Palace bitireceğimi Hotel, düşünüyorum. 5-star bona fide shithole. I needed to find out why Finalini guests were checking in by the busload and checking out yapacağız by the bag bu bölüm. load. Maybe the service would be better upstairs. Ok. Mesma coisa. O quê? Você não tá fazendo nada. Tá? Mata o desgraçado! Golden Part RPG. Ne diyorsun ya? Cuidado, ele está vindo! Ya tüfek.
Dışarıdan mı gideceğiz? Kapıda vurmam gereken bir kilit mi vardı? Ha yok bu. Kamera bazen saçmalıyor. Koridor temiz. Aşağısı temiz. Aşağı ineceğiz galiba. Tuşu unuttum ya. Ağrı kesici yok mu, ağrı kesici? Bak gene yanlış tuş. Evet. Space'e basasım geliyor ya. Aa, RPK. Ay! Beni vurmayın. Examine. De Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too Sağ ol much. Birsen'cim, We both hoş become geldin. targets. Max Payne'i bitireyim artık ya. Bitirmek istiyorum. Aldık Rus makinerisi. I knew this thing was bigger than Mükemmel me. cihaz. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking Cihaz in a sağlam. mirror and for an instant seeing what everyone else sees. İyiyim, A sağ bad olasın. caricature of a better man. Güzelce bir dinlendim. Biraz daha keyfim yerinde bugün. Dünkü gibi gevermiyorum. Dedim erkenden açayım. Bitsin şu. Max Payne'imiz yarım kalmıştı. Buffet. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crush of Prado. Now I just had to find out why. Starting with a bit of bedtime. Tabii canım, sen gelince daha iyi oluyor ya. Orası öyle. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. Organ mafyasının I had to topladığı get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Wait. I said get. öyle mi? Yok ya. Serrano. He looked Yani- pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own. Gelince bir yüzüm böyle güldüyse oradan anla işte. Evet. Her şeyi söylemek mi lazım ya? Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Sen ne yaptın? Nasılsın? Günün nasıl geçiyor? Bak nasıl soruyorum değil mi? Ha, yandaki silahı alabiliyor muyum? Pompalı o. Başka çarem yok gibi. Çok uzak bir mesafe o ama. Ağzına mermi verildi. Kalk kalk kalk, öleceksin lan. Pompalıya geç. Şimdi yap şu bunu.
patlattım bir ağrı kesici. Ha. O zaman 24 saat yayın açayım ben. Olur mu? Bam. Vuramamak ben. Ben vuramamak. Valla hem sevindim hem üzüldüm dediğine. Ağrı kesici. Ha evet ya, o konuda haklısın. Yayın dışı hareket ediyorum ama. Yani. Yayın dışı hareket etmeye çalışıyorum. Ya da verdiğim molalarda, ev içinde yine biraz egzersiz hareketleri. Hiç ağrı kesici yok mu ya? Bir tane kıtlatacağım şimdi. Yok galiba. Çaktım bir tane. Evet, organ mafyasının doktoru. Böbrekleri, dalakları atıyor bir kenara. What the fuck is going on here? Blood bag'lere bak. How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. Tabii fitim ya, o konuda bir sıkıntım yok da. Yine de kaslar kasılabiliyor. I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please. Sırt, omuz. Please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Dayı onu sana bırakıyorum. Bu adamı ye, öldür. Espera, eu posso explicar tudo. Sizi ameliyat eden bu. Yok et bu adamı. Abi. Senindir. Eti senin, kemiği de senin. Não, não. Por favor. Aynen. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Ha, Não, não. şöyle. Pelo amor de Deus. E aí, doutor? Evet ya, haklısın o konuda. Tam şey yapamıyorum, pozisyon edemiyorum kendimi. Sürekli bunu ayarlıyorum zaten. Sırtımı şöyle geriye atıyorum kendimi de istemsiz boyun öne gidiyor ya. Şimdi bir şeyler vuracaksam hedef falan eğim alırken ister istemez gidiyor. Daha bir odaklanabilmek için. That building was condemned in more ways than one. Ağrı kesici yok galiba. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. Güzel, havaya uçuralım. Mana içiyorum. Kırmızı potion. Heal alıyorum böyle. Nereden? Bir dakika, burada arsenal var If I dedi. thought about this too much, I'd never get through it. Bu silahları alamıyor muyuz? O RPK ver. Çanta dolu. 2 tane ağrı kesicimiz var. Hayat güzel. Hayat tatlı.
Tatlı hayat. Başka nereye? Ha, şuradaki kolon var. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats come out of their holes. Vocês ouviram isso? Vi. Ninguém sai desse prédio desse cara tá morto, hein? RPK alabilir miyim? At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. Aa, altın silah parçası var. Sniper. Vurabilir miyim ki onu? Kırmızıya dönmüyor. Cık. Koşacağım. Ha öyle değil. Temiz miyiz? O zaman silahımı geri alıyorum. Ya ne oldu bana? Duvara çarptım, atlayayım dedim. Any time I'd bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Son bombaları da koyuyoruz. Atlama işini biraz düzgün yapmak lazım. Atlama işinde çok iyi değiliz bugün. Düzenli kullanmak gerekiyor. Ağrı kesici yok mu ya? Bakayım şunu alayım. RPK güzel de biraz ağır kalıyor. Buraya koyduk mu? Ne oldu? Şekerim mi düştü? Ha, tak. That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building and all the evil in it. Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem. My problem. Havaya Wanna uçururum know what sizi. my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. Pis organ All I mafyası know is sizi. what I hear about you. Yanlış şeyler yapan You insanlar bodyguard sizi. for the Brancos. They are all dead. You helped Kötü the şeyler. poor. Today,
many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city Hayır, is bunlar great. kötü insanlar. The great American savior of the poor. Amerikalılar her zaman You think you kurtarır. make any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything. We have the record. Oh, so people can sell their livers? Their hearts? Their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Çalışmadı. Aa, çalıştı. Bina çok çek. Gümlüyorum. Lan çöküyor bina. Rifle'ı al. Of, bir şeyler oldu. Canımız kalmadı. Heh. CS oynuyor sanki ya. Free Fire atıyor bana. İnemiyor. Oradan mıydı? He. Boş bulunduk. Kamera titreşme. Heh. Yakışıklı mıydı o? Okey. Hiç dikkat etmedim. Önüme geliyorlar, vuruyorum. Kamera oynuyor. Oy. Yok ya, ben o kadar var mıyım? Sanmıyorum. Bu adamların hepsi şekil yani. Nice to see a happy tourist smiling. What are you doing here? I came back. I can see that. But why? Lan sen bize ihanet ettin. Yeah, real hero. Listen, No, come with me, Max. To Brazil. A chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. what are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo were trying to teach Rodrigo a lesson. Get him to loosen the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best.
I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you! Sure. Later. Now, let's go. Sağ ol. Hope this thing works. Ben anladım onu. Organ mafyasını çökerttik. Fat Bob dude with a... Tamam. O benim galiba. I Şişman owe, ve kel I dediği. owe, I owe you everything. No, you don't. Sözünü I'm sorry I etme couldn't hiç. save your sister. I was there. It wasn't your fault. Görevimdi. Bunun I için was para paid to aldım protect her hanımefendi. and I didn't. Aa, She aynısını had söyledi. a sick family. Maybe. Resmen I- Max Payne içimde I just acı hayatı wanted to yaşayan say thank you. biriyim yani. For giving Bizzat us a chance to o live. kişiliğe büründüm. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Aynı anda aynı şeyleri söylüyoruz Max'te, o Too derece. long. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? Öyle mi I olur don't ki? know, Bence maybe değil. back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Me, I got business to take care of. Siz mutlu olun da I'm sorry kardeşim. I dragged you into this. I know. Mafyaya bulaşma bir daha. I know it was very wrong. It's all right, it's done. And hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know, Peki. I Vallahi almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. Max kadar acı çekmedim hayatta Bu ne ya. lan ya? Adamın o karizması var yani. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. Allah'a emanet kardeşim benim. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him, You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the UFE. The famous Mr. Becker. Friend Yeah. of Victor Bronco. Yes. Özel And a kuvvetlerin contributor to his basacağız. campaigns. A government employee, of course. Organ And- mafyası A aracısı. weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. Ama o işi de All bana that yaptıracaksın. after watching him walk free. Anladık. Tell me what has to be done. Well, officially, there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Beni götüreceksin, herkesi vuracağım işte. Öyle bir şey değil mi bu? Desene birader. Eline pistol vereceğiz, De başlayacaksın. Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my closing. Hayda. Öyle de girdik delikanlı. Cave in para ele. Kurtlar Vadisi kahvehane baskını gibi girdik de çok öyle devam etmedi. Bir el bombasıyla girseydik içeri, pimi çekip. Ei, olha aqui. Tropa, tropa. Ei, moço. Mano, quem é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai se fuder, ó. Meu conta deve tomar no cu, pô. Ela não desgruda dela, meu. Ei, Kelim diye dalga mı geçiyorlar benden? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. deixa comigo, vou dar uma lição nele. Então, o pai dela não desgruda. Ladrão, filha da puta! Atrás de inocente! Vai se fuder aqui dentro, rapaz! Vamos aqui! Eu não fiz nada! Aqui que você vai se proteger, caralho! Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, caralho! Eu?
Caralho İspanyolca'da bir bayağı herhalde common bir küfür galiba. Sürekli söylüyorlar. Belki de evet. Olabilir. Oh, dövmeli sorgu. En sevdiğim. Önce biraz yoracaksın. Hey, what are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him. Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? Me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? Oğlum elim niye kelepçeli değil benim? Mal mı bunlar? Allah Allah. Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Hop. Burundan girdik, enseden çıktık. Silahın ne? Güzel. Olur. I knew Orası nothing açıldı. resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or İçeriye later. lootlayalım. Ağrı kesici, kıtlat. Oo para. Sizler çok kötü insanlarsınız. Polisin bu kadar parası olur mu? I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community Açıkta bir de. relations. Oo. Their Oh. faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Cehennem oldu bura. Geç tüfeğe. Por favor, por favor, eu te fiz uma pergunta. Kurtardım çocukları. Var mı ağrı kesici? Hop ne oluyor? Aman taramayın birbirinizi. Taraman kuzum. Taramayın kuzun. Bak ölmüşler, telef olmuşlar ya. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, it seemed I was too. Yedi kurşun kaldı. Ağrı kesici. Mis. Examine. It was Monday's arrest log, as far as I could tell.
And no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. Tamam. Kuş var. Bir yavaşladık burada. Ha. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. Oğlum nereye attın roketi ya? And then immediately regretted that decision. Ha, ona yapacak bir şeyim yok. Cover'a geçeyim dedim de otomatik cover atlıyor ya. Nasıl yapacağız? Ateş etmeyi durduracağım mı? Ha. Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. İyi, araba patlamadı. RPG'yi mi almam gerekiyordu? Bir dakika, yerde bozuk o, tek kullanımlık. Aa. Çık işte, devam et. Hop. Özür dilerim, benim hatam. Benim hatam. Benim hatam. Ah. Ateş bitti sandım. O cover'a girdim ben. Yani. Altın parçayı aldık. Lav silahı için. Oy! Well, wasn't this Evet. nice? The perfect Kardeşim, end to a bizim perfect gibi adam trip. If sevmiyorlar someone had burada. told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered Herkes a double of whatever uyuşturucu they were kaçakçısı mı drinking, olsun ya? drunk it, then blown my Herkes- head off. Evet, sürpriz oldu o biraz. Hiç beklemediğim yerdeydi.
Que porra você tá tentando... Ah, droga! Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Ağrı kesici. İşte bu. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. İyiyiz. Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Buradan gidebiliyor muyuz? Bu ne? Bu nedir ya? Seu filho da puta! It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Hop öyleli. Nerede? Target nerede? Okey. Elimdekiyle ihtimali yok. Direkt SMG varsa ona geçeyim. Ha, rifle var. Nerede? Ayağa kalkarken ölüyoruz ya. Oha! Son adam kalmıştı, o da kafadan vurdu beni. Yani şu zıplamayı daha çok kullansam aslında bu kadar...
If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Silahlarını alalım. Ammo. Ammo lazım. Special Forces painkillers. Ordu ağrı kesicisi daha iyidir. Devam. Asansörden mi gideceğiz? Tuşa mı basacaktım ben burada? I saw the elevator doors were open. Okey. Tamam. Asansöre dediği gibi. 5. kata lütfen. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Hop. Oğlum. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Bana kendini öldürttün yani. Beğendin mi? Bu ne? Buradan çıkıyor. Oo. Tehlikeli bir abi. I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. Sao Paulo's own David and Goliath. I'd pinned De Silva as a coward, but he'd risked more than anyone, and he'd never taken a bribe. Ya haklısın gerçekten. İşte olaylar çok kızışınca If I didn't hurry, Becker would be long gone. Kızışınca biraz ayarlayamıyoruz onu ya. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. Hemen But this is ayarlıyorum where I kendimi. was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even Tamam, iyi mine. bence böyle. Tabii biraz öne doğru gideceğiz, yapacak bir şey yok. Ha, yani zamanla. I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. Bura. Tamam. Kimse de yokmuş ya. Ya nereye çarptım? Oğlum cover al. Cover tuşuna basıyorum. İleri atlıyor. Gelişine bir mermi. It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and Şarkı running only to yükseldikçe ben discover öne you're eğilmeye chasing başlarım. yourself. Ne var burada? Pompalı olmaz. Nothing I was gonna find in there could make a difference Ne now. olur. I had all the evidence I needed. Tear gas. This wasn't good.
I needed to find a way out of that stairwell and fast. That would have been too easy. This was a waste of time. Ne diyorsun? Nereden çıkacağız? Yukarısı. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Heh. Silahım var mı? Double pistol. There it was, the tape from the Bronco security system. Hı be, bulduk sonunda. Kimin nasıl vurduğunu göreceğiz. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. İkisini de haklarız. Haklayacağım sizi. Benim patronumu vurmak ne demekmiş size göstereceğim. Ekmeğini yediğim adamı vurdular. Evet, mükemmel bir kaos yani şu kaos yani. Daha iyi bir şey için savaşabilirdim ya. Max de bunu kendi de söylüyor oyun boyunca da. Neyiniz var? Uzi severiz, I olur. couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find Bu daha any iyi answers in ama. the forensics lab. I had to push on. Ha. Lazersiz Uzi yok mu? Laser sight. Lazersiz. Lazere gerek yok. Lazer accuracy'yi daha kötü yapıyor bu oyunda. Hey, pal. Nice to see you. O sensin. Pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Carajo. And you should have killed me in the office when you had the Puta. chance. There's still time, meu camarada. Kellerin savaşı. Oha! Şarjörüm yoktu. Vai em frente, eu te dou guarida. Eu mesmo vou te... Procurem, destrua. Nasıl ya? Continue andando, eu te dou cobertura. Se abaixa, seu pedaço de merda. Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. Neyimiz var? Komandomuz var. Lazerli. Güzel.
Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Yani bizim ne işimiz var zaten Brezilya'da? It was time to get out of that circus before any more clowns showed up. Haklısın Max abi. Tam dediğini yapacağım şimdi. Buradan uzuyoruz abi. Shooting range. Silahı niye böyle tutuyor ya? Sağ... Diğer omuz istiyorum ben. Traga esse traseiro aqui, eu te dou cobertura. Yok abi, elimdekini değiştireceğim. Peki. O laser sight çok kötü ya. Bu değil bu. Uzuya geç. Lazer çok kötü oyunda ya. It felt like I was going around in circles, getting further away from the truth. I had to find my way out of there. Aa, teslim olmuştu. Vurdum. Anlık refleks, ne yaparsın? Kesin teslim olmayacaktı ama izleseydim. Yes. Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Beleza, rapaziada, bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto! Filho da puta, pelo amor de Deus! Ama ayıp. Böyle yerde cover alınmaz ki. Değiştir şarjörü. Lan ön.
Hey! Efendim. You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. Ha. You don't know when you're lost, do you? Tabii nasıl bir kreatif nasıl istiyorsun? Ona bakalım bir. Mesela neresi olabilir? Those ceiling tiles looked kind of loose. It was worth a shot. Walk away! Bura değil. Thank you for all the fine work! Sailing diyor. Yanlış yer. What are you hoping to achieve here? Oh, think. Do you even know what you're getting for? Oğlum bir sigara içirmediniz ki ama. Sahne direkt geldi ya. Ağzımdan attım sigarayı. Yine mi bura? You even see what a joke? When do you think I'm dead already? Give Rodrigo my regards! You shouldn't have listened to that idiot, Da Silva! You're even crazier than I thought! Ne oldu? İşte bu. This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this, and I could feel it. Becker! Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Yani çok da korkmadım ama. Neredeyse oluyordu. Tam arkasını döndüğü anda güzel geldi yani. There's a good fellow. Güzel denemeydi ama. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in.
I'd like to just say, Max, I just want to say thank you. Korku oyunu oynarsam bir ara olabilir My bak. family. Korku oyununda For cleaning gider up de. that horrible mess with the crasha preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just fritter it away. Becker, take his gun. Hani sesi de full bu arada kulaklığın ha. Ona rağmen yani. Çok güzel denedin ama. They had barred the door. My only hope was to chase them Sonraki down. sefere bakalım I knew korkacak they'd mı? be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Tüm polis istasyonunu yok ettik. Girdik ve çıktık. Okay, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. Hiç de blendin olmadık. Direkt bizi durduruyorlar. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. 2 saniye sürdü bu düşüncem diyor. And they were out for me. But then, I was out for them too. Hayda. Every last one of those bastards. Soyun abi. Ne diyorsun ya? Evet, ses bayağı yüksekmiş ama. Sesi ayarlamadım bir de ben. Yavaş çekim nerede? Kalk kalk. Öleceğiz lan zıpla lan. Vur oğlum vur oğluşum vur çocuğu işi. Oğul işi zıpla. Vuramıyorum hala. Taramayan silahla bu kadar. Lazeri var ya, hayır. Şunu alayım, yerdeki de mi lazerli? Lazersiz istiyorum. Bu? Değiştiremiyorum şu an. Yanağına bir öpücük. Sorgulanmak üzere KGT'nin misafirisiniz. Matis Schmidt. Takip için teşekkür ederim. Ne oldu? Bak ne oldu biliyor musun? Nasıl bir şey oldu? Hele bir anlat. Hele bir anlat şu kel sıkıntılı adama.
kullanamıyoruz I galiba. felt like my vacation was coming to an end. Although I Evet. wasn't heading home with a sunburn, a bag full of Yürüyorsun. duty-free, and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. Kurşunum yok. Al onu. Sokakta yürüyorsun. Ben de havalimanında yürüyorum kardeşim. Komando. Lazersiz. Mis gibi. Hangi adam? Okey. Standart rastgele. Üstüne yürüdü. Üstüme geldi, yürüdü anlamında mı? Üstüne yürüdü. Ha, geldi, hiçbir şey yok. Evet. Tamam bir sancım. Yine ağızdan vurduk. 20 kere ağızdan vurduk ya. These were Becker's guys. Her bölüm. Him and Victor had a private Her airport bölüm. to go with their private army and their private jet. Oyunun başından beri çeneden vurmam herhalde bir 150'yi geçmiştir şu ana kadar. Adam soruyorsa... Ama yani... Ah be kardeşim. Trollendik. The doors lead in the direction of the main terminal. Peki sen saat mi satıyorsun? Yani o saat mi satıyordu? Sen satıyor muydun? The customer restroom. I could get through to the departure gates up ahead. Bu nasıl bir soru değil mi? There were UFE all over the airport and civilians were being moved out. Looking at it Yani. one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment. But one I didn't need. Ya ammosu yok gene. Ulan siz Haydarinna moment. Haydarinna. Bak ölürken vurdu. Valla eski miyim ama güncel mimlerle de gelebilirsin. A gate had opened at the other end of the departure lounge. Gene ağızdan. Şurada. Abicim Alman daha iyi geliyor mu? Ha. Ha ciddiliği tamam. Şey mi? Yarı Alman yarı Türk gibi misin yoksa nasıl bir şey? Almanya'dan yazıyorsun anlamında. Almanya'dan geliyorum. Alman daha ya Alman da daha ya.
Okuyamıyorum. Yazı da zaten. Ama anladım demek istediğini. Yarı Türk yarı Alman gibi misin? Nasıl? Yoksa Almansın Türkçe mi öğrendin? They weren't here. İngilizce de konuşabiliriz eğer sıkıntıysa. Ama anlaşabiliyoruz gibi yani. Doors! Ammos yok ki. Ammosuz silahla başlatıyor beni. Baban Türk. Ha. İyi gene Türkçen fena değil yani. Gelişir diyelim. Hop. Uçmadı kaçmadı. Hasar aldık düşerken. Ağrı kesici yok. Yukarıda var mı ağrı kesici? Hah. Şunların pistolünü de alayım, sorun yaşıyoruz. Almanya'nın neresindesin Matis? Meris, Schmidt. Hangi eyalet? Hangi? Ben de belli bir süre Württemberg'de yaşadım. Stuttgart, ha aynen. Ben senin güneyindeydim. Konstanz'da yaşadım biraz. 2 sene yok. Ne zaman? 2019-20 gibi 5 ay Konstanz'da yaşadım. 2019 civarı. Almanya'da da biraz bulundum. Şu an İzmir'deyim. Türkiye. It looked like they'd cut the power off in the office at the end of the platform. That was where I'd get it running. Viget, danke ama Almancam çok iyi değil. Viget falan biliyoruz, tamam. Temel şeyleri de ben öldüm. Ben daha çok Polonya'da yaşadım, hani Lehçe biliyorum biraz daha. Lehçem B1'e yakın. Almanca çok az çalıştım oradayken. Biraz, temel az buçuk bir şeyler öğreneyim diye. Çok Almancam yok ama. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Ama Adana güzel mi? Ben Adana'da değilim. Benim Adana'da yaşayan arkadaşlar var. The trams were running again.
Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd Bulunduğun bring yere me göre back herhalde. knowing what Adana'nın I neresi? Maybe Merkez both. biraz daha güzel gibi galiba. Benim arkadaşlar merkezde yaşıyor. Adana'da. Aslen baba tarafı Türk taraf Adanalı mı? Alman tanıdıklarım var da Türkiye'den yani yarı Alman. Onlar da Adanalı yani. Aslen. Adanalılar hep göçmüş zamanında Almanya'ya. And we were off. I felt like I Bindik. might be able to recharge for a second. Bindik gittik. At least until we pulled into the station and met more murderous assholes. Amanın. Didn't work out like that. Diğer tren geldi. Be a tram full of ghosts Tren trying gelir, to hoş derail me. gelir. Ne oldu öyle? Sağda bir Adana'da biz de yaşıyor. He. Vallahi Adana'da güzel kafa insanlar var. Yani çok kötü bir yer değil ama tabii bulunduğun ortama göre. Adana'da tanıdığım bazı insanlar var da hani dediğim gibi yani gidersin saçma sapan bir ortama da düşebilirsin. Tanıdığın insanlar varsa eğer tatil için gideceksen olabilir yani. Kim vurdu beni ya? Trende biri mi var? Yok. Sen de gel. Gelin abi. It was perfect. Everyone İşte wanted a ticket. şu an olduğumuz yer oyunda Adana gibi bir yer. I felt like I'd missed out on the joke. Atlamak lazım. Real good one. Come on. The tram was slowing down, and I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. This was my stop. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere. So he and Bronco must be Evet, close. internet sıkıntısı yaşayabilirsin mesela Adana'da. Elektrikler sürekli kesilebilir. Bildiğim bunlar var. Benim arkadaşların sürekli kesiliyor Adana'dakiler. Ya elektrikleri kesiliyor ya internetleri kesiliyor. That's my style, and it's too late in the day to hope for change.
Boy, were they throwing numbers at this problem. But then I chose. Gideceksen yanında power bank götür. Power bank kesin götür yanında. Not really. Hani yani kesilir diye demiyorum orada bulunurken de hadi kesildi diyelim. Hani power bank'in olsun. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. Orada Türk hattı alsan interneti olan idare eder. Ev interneti kesilse bile. Refik Er Yılmaz. Yok tanımıyorum. O da meme miydi acaba? Refik diye bir meme var da biri var. O kişi mi acaba? Refik Er Yılmaz. Dur hemen bakayım. Eğer oysa söyleyeceğim. Ha yok değil, tamam, bu başkaymış ya. Samandağ'ın mayor'ıymış. Mayor of Samandağ. Tamam. Yok. Ben İzmir'de yaşıyorum ben. Adana'da değil. Ya o tarafları çok iyi bilmem. Refik Er Yılmaz'ı sen tanıyor musun? Sneaking off in their rich kid's toy. Millet geldim. Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Mate ele! Mate ele agora! Não! 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 Oy. Look what you become, Mr. Payne! Another fucking terrorist! I just want to do my job, brother. Ayağa kalk. Ha. Refik abiden bahsediyorsun. Ben bir şey diyemem o konuda. Benim bir alakam yok. Tanımam. Ya uçaktan vuruyor beni ya. No one expected you to be here, Max. Still remember. How many more of your clowns are sent to their deaths? Oy. Bam. Bak ya, sen ölmedin mi ya? You know, Max. You're just another gringo trying to push still on our world. Uzi yok mu Uzi? Uzi yok mu? Allah aşkına Uzi yok mu ya? Bu adamın bombasından sürekli kaçmak gerekiyor galiba. Evet, arada bir atacak böyle.
Cutscene girdi. En zorda oynuyorum şu an. Şu an en zordayım. Ondan biraz böyle. Ah. Oyunun sonu galiba bu da o yüzden. Biraz What are you looking for? çok yakına mı? Ha, tamam şimdi anladım. Çok yakına giriyorum. Another fucking terrorist! No one expected you to be here, Max. Still merda! Bomba geliyor. Bombayı vuracakken kurşun yedim ya. Havadaki bombayı vuracaktım. You're fishing in the wrong pool, Mr. Payne! Sürekli ölmekten bıktım. Pistole geçebilir miyim artık? What do you expect to achieve here, Mr. Payne? Do you understand this place, Max? Şarjördeyim. Genelde günde ortalama 10 saat, 12 saat yaptığım oluyor. Bugünkü planım şu. Max Payne'i bitiririm. Birkaç saat mola veririm. Akşam gibi tekrar açarım yayın. Akşam Türkiye saatiyle 8-9 gibi bir daha bir yayın açarım. Max Payne'i bitireyim diye açtım bugün. YouTube'da seri yapıyorum bir yandan. Tamam, herkes vuruldu. You know, Max, you're just another gringo writing those still in our world. You're pissing on another man's pool, Max.
Ağzıma sıçtınız, ağzıma. Allah'ım ya Rabbim. İmdat. Filho da puta! Filho da puta! Oh be. Hayır. Mouse. Mouse'u bırakmıştım. İyi, adam öldü. Kol gitti. Patlamanın etkisiyle. Ne kadar süre yayın yapıyorsun? Do you understand? When do you start generally? Ne zaman başlıyorsun demek istiyorsun yayına. Genelde akşam Türkiye saatiyle akşam 8-9 gibi açarım normalde. Eğer gün içinde biraz dinçsem, dinlenmişsem sabah da açıyorum. Sabah 10, 11, 12. Ama genelde her gün akşam 8'de yayındayım. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Yine ağzına sıktık. Hep ağzına verdik mermiyi tüm oyun. Yine ağızla bitirdik mi? Hit the gas, hit the pedal, let's go, man. We had one card left to play. Just get me close. Look, there's a Nerede? whole team of them. Yourself. Yukarı yukarı. Öyleli öyleli, evet. Böyle. They're gonna kill us. Get them before they get us. Insurance ain't gonna cover this. Daha yukarı. Ay! Shit! 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 That about sums it up. Ah! We need to clear the runway. The army attack man! Right in front of us! I normally am behind the gas kind of car. If only I'd been one of them too. We're getting... Max Payne trafik ayrılmaz gibi. Yok ya. Öyle mi? Asshole! Your career's coming down with that plane. Let's get it over with. Ay, ay, ay! Hard'da. Ben şeyi seviyorum Matiz. Max Payne 1-2'yi biliyor musun? Max Payne 1-2. Oradaki Max Payne'in tipi daha değişikti. Şu ünlü bir adam var, oyun yapımcısı. Adını unuttum. O adamın suratını kullanmışlardı normalde. Yakışıklı da bir adam. Şimdiki Max Payne'in suratı daha farklı. Bu Max, Let him enjoy a trial. ilk oyundaki Max'le aynı surat değil yani. Let him suffer. Senin dediğin bu mu Refik'e benziyor? Ben Refik Er Yılmaz'ı dediğim gibi yani az önce Google'da arattım, tanımıyorum. Belki benziyordur. Adam komplet bu uçağı. Valla uçağa granatleri patır patır yolladım, ne yapayım? Evet, bir takım intikamlar alındı.
55th Battalion of the City Police's Special Forces Unit, who have been implicated in human trafficking, has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Victor Bronco, the Max politician Payne at the 1-2 de center of çok the güzel scandal, oyun. who is Max Payne accused of serisi laundering güzel money from the zaten. scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found En güzeli hanged 1 in ve his 2 police bence. cell. It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say a full investigation Local is justice. underway. Local residents expressed outrage, saying they have been let down by both law Öyledir enforcement dayı. and city leaders. And now Bir for bilsen the local neler oldu. broadcast. Boy, it's dark in Ama some places, but it's kimseye sunny artık everywhere else. ağzımızı According to açmadan devam Minnesota ediyoruz. weather. Gizli. Bende kalsın. Evet. Evet YouTube bitirdik Max Payne'i ikinci bölümde bitirdik. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz sayın YouTube. Ben şimdilik yayını da kapayım. Akşam tekrar açacağım. Akşama biraz hazırlanayım. Yani akşam 8 gibi. Büyük ihtimal biraz Dragon's Dogma, biraz Armored Core 6, belki Dota ve Helldivers da atabilirim. Duruma göre istediğiniz farklı bir oyun olursa da söylersiniz. Hoşça kalın diyorum. Şöyle izleyen herkese çok teşekkürler. Burada olan bir sene çok teşekkür ediyorum. Matis kardeşim de yeni geldi. Ona da çok teşekkürler. Takip ettiği için. Akşam 8 gibi görüşüyoruz. Hoşça kalın.